So, I don't know what to start with. I want to make sure I am live. I am live. Okay. As long as that's the case, then I'm good. I want to hide that chat. I'm watching a stream in the background. I paused it so I could talk about things. So, yesterday I mentioned that I've only gotten 5 days off in the past month. So that's this week all the way through Saturday, last week, the week before, and the week before that. So the first week I was training a new guy and I only got 1 day off. The next week I got 2 days off. For some reason, I remember why. My boss was on vacation. Anyways, my boss is scary. For reasons. Okay, imagine that you have a boss, and in addition to being your boss at work, there's a non-zero chance, not always, but sometimes your boss might show up at your house unannounced to you. That's what I'm dealing with. One time, she knocked on my bedroom door. It was like, it was like, oh, you should come out at 1 a.m. and talk to us. I'm like, no, I'm playing Yakuza Zero on live stream. During one of those live streams, I probably mentioned it. Anyways, I was looking at these schedules. So I had 1 day off, 2 days off, 1 day off, 1 day off, and I'm looking at these schedules, and I'm gonna call him D Dog, uh, Diamond Dog. He'll like that. He'll like that reference. I was talking to D Dog, and we were uh I mentioned, like, hey, there is a way that we could probably get everyone that works here 2 days off in a week, even running a skeleton crew. So during my break yesterday, after mentioning it on stream, I sat down and I fixed it up so that uh, next week's schedule, the week of Halloween, everyone has 2 days off, and I don't know if that schedule's gonna stay the same, but I did it, and I'm proud of it because it is so good. It's just like, yeah, I get my preferred days off. Other people run a little long, but you know, it, it it it's unavoidable at this point. But after the long run, they get 2 days off. Everyone gets 2 days off. It works perfectly, and I'm interested to see what my boss thinks about the schedule me and D Dog made. She'll probably change it because she didn't get Sunday and Wednesday off, and she's like, "No, I'm taking 4 days off." That's probably what's gonna happen. Yeah, and my other thing that I want to get into before I start the stream is I want to fully explain for people that may have not watched my hour and 45-minute long video about the Wheel of Time. If you want to find my YouTube channel, well, it's my real name,
And yeah, just look up my name and Wheel of Time, and it should pop up. The image is a picture of my shadow, because I'm probably not going to do a lot of face cam on that channel until I lose weight. Anyways, the thing I was trying to get to is that we currently have this issue where people don't like the translators that we have. Official translators that translate their where is it? There we go. That works. It doesn't show my name. That's weird. It's Jared Scott. If you haven't seen, anyways, people don't trust modern translators to actually translate anything, and I wanted to make a video about this sometime, because I watched how did I get it? Trying to remember where I got Old Boy from, because I couldn't buy it digitally anywhere. I couldn't buy it on DVD anywhere, but I did manage to get it. I don't know where I got it from. I just found it somewhere, and it was the video, and I found an SRT file which gave me English subtitles for it. And I trust the English subtitles for the original 2003 Old Boy, because they're trying to give you the movie as it was intended. They're not changing the movie to make you feel better about it. But we've run into these issues where people don't trust translators, and there's been more and more coming up that has been more and more fascinating. So the reason that you had with Guilty Gear Strive, in Guilty Gear Strive, they recently released a DLC content pack with Bridget as a playable character. And I mean, fighting games, story-wise, it's like, okay, like, how serious do you take the story? But with the Guilty Gear characters, they've done a really good job fleshing out their lore. You can read like extended universe stuff. I don't know how much there is with it, because Guilty Gear is just not. I don't play a lot of fighting games, but I liked Strive, and I've had fun with it. It's one of those games that'll play every once in a while. And I went ahead, I bought like the season pass, and got all the characters for it. And because of the Bridget thing, I did play through her route, and I understand just from reading things that the history of the character is, well, Bridget was a guy who had a twin brother, and they
lived in a village where twins were seen as like a bad thing, as like an omen. It was basically like having the number 666 appear in your life, and it was Satan or something. I don't know. Bad juju, bad vibes. Not good to have twins. And Bridget's parents decided to have Bridget present as a girl and sent her off to become a nun. And uh in like the historical context, it's like Bridget is a guy called Bridget, and he dressed as a nun, and he looked like a woman. And the whole controversy was that with Guilty Gear Strive, Bridget, some people were saying, based off of the way that the story arc ends in Strive, if you play through the fights with her in story mode, that they're saying that Bridget is trans. And people were like, well, no, that wouldn't make sense with historical context of the games or whatever. And some guy made like a 17-minute video trying to explain the whole thing. And basically what it boils down to is people did not trust the translation of it, where the translation of Strive, much like the original version of Strive, implies at the very end of the arc that Bridget is questioning her identity. So if no explicit statements had been made, you would still have this very clear instance of someone is questioning whether or not they might identify more with this is where it gets complicated because I want to word it correctly. I don't want to insult people. But what it is Bridget is contemplating whether or not he's transgender, and that's what I got from it. And people weren't trusting the translation because of reasons. They didn't trust it because modern translators have a bad rap, so they just ignored it until the creator of the game was like, "Oh, Bridget's trans now," and then everyone was mad because I guess that's crazy or whatever in your fighting game. So I want to find a way to like wrap that the remake of Old Boy from 2013, Wheel of Time, and Lord of the Rings, The Rings of Power, all into it. Because I feel like when you have adaptations and remakes like Old Boy 2013, when you have the Wheel of Time show the way that it is, when you have things the way that they are now, you understand why people don't trust translators. And I'm using Wheel of Time and Old Boy especially, also Lord of the Rings, Rings of Power.
The just to explain why translators are doing a very bad job and trying to wrap it all up into something that isn't insulting to people that do good translation work, but does call out the actual issue, which is, you know, people want the foreign media as close to the original as possible, and translation does come with compromises. But like for instance, what we saw yesterday that I mentioned, that was just baffling to me. An says pink diamond verbally in the Japanese voice line. She says pink diamonds. But they just translated it to the diamonds. And I'm like, why? Why do you need to change what can be verbally heard? And what was probably, I'd have to go back. I might have to use the Google Translate app because I haven't learned enough Japanese to read things. But I can hear when they're using like borrowed English words. And it's very clear with like pink diamond. Pink diamond. Why change that to the diamonds? You know, it just it's just why? It's little things like that, but on a much broader scale. Because at the end of the day, I just find the choice weird. Going from pink diamond to the diamonds. That's an odd choice, and I just want the explanation for it more than anything else. It doesn't change anything with the story though, and it's perfectly fine. It's just an odd choice, and I want to understand it better. But with other things like Old Boy, 2013. If you watch like Your Movie Sucks, has a video about it. It's basically like, oh, well, we saw Old Boy 2003 and we did not actually pay attention to anything that was presented to us. So instead of Odaisu being locked away for 15 years, coming out of this prison and all these other things making sense, we're gonna have Joe be locked up for 20 years. He's going to here's like one of the good things that I can mention. So in Old Boy 2003, the original one from Korea, Odaisu only eats these same fucking dumplings every goddamn day, and he fucking gets sick of them. He can't stomach them anymore. He only eats them because they're the thing provided to him. And he hates them, and he one day just accidentally happens to see where the dumplings came from, and goes on a hunt for the restaurant. But the problem is there's a bajillion restaurants with the same name. And then in Old Boy 2013, his first meal is dumplings, but they have like a varied menu for him. And they're treating it like it's the exact same thing, but it's not. And then
there's the whole thing where there's a monologue in the original about how if you get locked away in a prison and all you have is the TV becomes everything. And they don't do the same thing in the remake because they didn't understand the point of that. It adds to like the how dramatic this is. It is like a very important element to the movie, but they don't understand it. They just know, oh, he starts you know doing something because he saw someone on the TV. So rather than have our Odaisu insert Joe over here become like absolutely depraved because he can't do anything else. We're gonna have our Joe guy watch 80s exercise and pretend like it's the same, and then the big reveal at the end is instead of one thing being wrong, it's everything being wrong. It's such a bad remake. It is insulting, honestly, and it baffles me. The Wheel of Time show is also very baffling because what you have the setup in Eye of the World, the book, where you've just got these three 20-year-olds, a girl that's like 24, and another girl that's like 17, and they're all together on an adventure because their village got attacked and all these other things. They decided to make it so that Rand is closer to 25, 26, or 27. All three of the boys are now late 20s, mid 20s, later end of 20s. Okay, they're 25 to 27 years old, not quite 30. And Egwene is 21 at least. And Nynaeve is probably 30. If they're aging everyone up the same. So all the characters have been aged up for the show, and their dynamics have been altered, their characters have been altered in a way that's just insulting to people that are familiar with the source material. Matt is a farmhand for his dad. His dad's a successful horse trader who is well respected in the community. So instead of that, Matt is in the show destitute. His dad's a drunkard. His mom, who in the books was very level-headed and very reasonable, she's now a hysterical person and crazy. And their whole family is just destitute and poor and broke. And so Matt's a thief too now. And it's insulting. Perrin has a wife in the beginning of the show, so that way instead of killing White Cloaks in the middle of the story like he does in the books, they can rush his development by having him kill his own wife, who he does not have in the books. He does have a wife in the books, but that's like 4 books in, and there's a lot more to it than just he's a bad person that kills her, because he doesn't kill his wife in the books. I won't spoil what happens to his wife in the books, but several things happen, and it's very gut wrenching because you like their relationship, and it's just baffling that they've already like just destroyed it.
in the show. One season in. One of the other things too is they still included Perrin getting kidnapped by the White Cloaks, but instead of it being, "Hey, you're a weirdo that just killed two of our guys right here. What the fuck is wrong with you? We're arresting you. You have funny eyes. We're gonna interrogate you about being in league with the devil, and you're not getting out of this." And it takes like a whole stealth mission in the books to get him free. And instead, in the show, they saw Perrin and Egwene twice, so they arrest them without jurisdiction, which is kind of similar to how it is in the books, but it's not really, because they don't really have a reason other than, "I saw you twice, and now you're in my captivity, and I think Egwene's an Aes Sedai," and that's not a thing in that's not a thing in the book for a while, as far as I remember. It's just very poorly done, and they get out because Perrin summons the wolves by accident, and there's no stealth mission. They also cut out Bail Doman, my favorite character in the books. They did not have him in the first season, and it ruins the pacing because they cut out other locations, and they put people in places they shouldn't be way too early, and the way it's handled just baffles me. They also fuck with power levels and all these other things, and it's just, Rafe Judkins wants to tell his own story, but he's using the skin of the Wheel of Time and claiming that it's an adaptation of the books, and it's not. It's just they used the characters, completely altered them, and now things are the way they are. And it's just, it frustrates me because, I mean, let me tell you, I read all the Wheel of Time books, and I can't recommend them enough. And to have someone just destroy them the way that Rafe Judkins has, I think that it's a very apt comparison to these translators that come in and they say, "Well, I changed this so that it was more comfortable for a Western audience," when they didn't have to. It's that whole Miss Kobayashi's Dragon Maid thing. It's the whole thing that was going on around that time with the one writer. I forgot her name, but it was the lines like, the joke in Dragon Maid was they have this very chesty dragon that could change her appearance if she wanted to avoid getting stares, but instead she just forms like a coat that covers her up a little more than usual. And the joke is, you could just change your entire appearance, you could have done more than just make a coat. You could make that area of your body a little smaller if you really wanted to. That's the joke in the original. And then the translator for the dub was like, "Oh, we're gonna make a joke about patriarchal societal norms and how it's gonna be changed. They'll be begging to change it next week." It's not a funny joke in the context of the show. The other joke, the original joke, is actually kind of funny. It's very clever because
the whole thing is explained. Like, dragons choose their appearance, and she chose to look the way that she does, and she does not want to change it for a reason. It's a terrible reason. I won't get too far into it, but it's just frustrating because you'll have people that just change things and call it localization, and then they'll defend it, and they'll be like, well, it's a compromise because, you know, the true meaning was just too hard to convey in another language. It's like, no, it wasn't. You're changing this for a reason, and I don't like the fact that you're hiding behind experience and everything when I could learn enough to just consume the media as it was originally and find that your version of it really is altered just for the sake of altering it. And that's just the problem we're running into. Is I want to just address the problem without insulting people that do good work, because it's just a very, very small subset of people that are doing this, and they make the good people look bad, and I want to call it out in a way that's less rambly than this, and in a way that does not insult people. So it's just it's just kind of a thing where I'm in limbo on how to actually do it well, because I feel like I'm gonna be rambly, a bit too rambly, trying to address it. Anyways, back to the game. Yo. Nah. Hiding both face and mind, all free for you to draw. I'm a sharpshooter. Oi. What else should I be? よーし。Make 3. そうだな。さてと。三島のやつ何企んでるんだ？最近調子どう？ほら、例の活動。ごめん。最近ちょっと寝不足なんだ。情報戦略っていうの。かいちゃんの管理しっぱなしで。So the other thing I can talk about, ほら、回答お願いチャンネル。you know, your forum, my fan forum, for you. 言いやすい方が流行るでしょ。これも怪盗団の宣伝活動の一環だよ。いくら悪党を成敗しても誰も知らないままじゃやっぱ意味ないし、だから怪盗事件を盛り上げるためには本当？そう言ってもらえると徹夜しがいがあるよ。君たちが実際どうやって悪党を成敗しているのか知りたいけど、
そういうのペラペラ喋るようじゃかえってなんたって怪盗団はここ。残念だけど俺には君たちのようなことはできない。でも怪盗活動を盛り上げるなら任せてよ。怪ちゃんを通じて怪盗団を宣伝しまくる。で逆にネガティブな情報は消してく。怪盗団の人気をコントロール、いやプロデュースするんだ。いわば怪盗団の戦略的広報担当ってとこ。I'm gonna check and see like what the optimal there we go. We want the moon. このロマンあふれる響き、君なら分かってくれると思ったよ。肩書き負けしないようにしっかり情報戦を制していくからね。ただこの情報戦ってのが意外と体力勝負で、掲示板の書き込みもいろいろあってさ、嘘っぽいのとか、こういうガセで怪盗団の真実が埋もれたら元も子もなくなっちゃう。はあ大丈夫、そういうのを俺がきっちり仕分けるから。実はもう有力な情報には目をつけてるんだ。まずは身近から怪盗団の活動を盛り上げていこうと思ってさ。俺頑張るからね。 He's gonna give it us all. He's very motivated. よし。でもさすがに根詰めすぎたかも。ダメだ、眠すぎ。油断するとつい白目が。俺帰るね。バイバイ。Nice hustle. Oi. さてと。Where have you been searching all along, confessing while I know なあなあ、 without the clue, without a sign, without grasping it. The real question to be asked: where have I been? I'm a sharpshooter. Alright, we got the plant set. Hiding both face and Now, all free for you to draw. let's help Shoju. Sharpshooter. よし。What grind? Oh, it's medium fine.
り よし。あとは任せた Don't eat all our food well. I'm ready to work. Going snowboarding or something. Hear the cedars blooming later than usual. Climate change and what have you. Pollen allergies suck. 大変そうだな。 Pollen season is starting later than usual this year. Pollen problems have only just begun. People have itchy eyes. This might affect mementos in the same way the weather does. おはよう。Have allergies? 花粉？そうかも。頭ぼーっとしてなんかいろいろムズムズするし。 Maybe. いや、実はここ最近まさかね。ひょっとして潜入気分が抜けてないのかも。ほらパレスだと敵に見つからないかずっと気張ってたし。だから多分気のせい。うん。 行こうぜ。行くぞ。よっしゃ。 So we have a target, and I guess the debate is mementos or study. Man, the pollen's really bad up there. The effects of this medicine should be instant this time. Eyes are focused. Nothing yet, huh? The inside of my mouth feels like it's burning. My nose is itchy. Your wait was the primary reason it took longer to kick in than expected. Making great progress. Let me compile some data. もしもし。 How can
you? An emergency? We're not a designated hospital. She hung up. Man. What was that about? あ Wrong number. Designated hospitals are full. Knew his name. Knew Takemi's name. Medical error? Old job. University hospital. Considered a pariah. Yeah, I don't mind. Yoshi. もしもし。あ They asked for teriyaki chicken. お大事に。 And the follow-up. Oh, 帰ったか。なあなあ。おう。なあ。お More about Kamoshida on the news. Searching all along, confessing while alone. I'll decide later. I am going to study with her. Without a sign, without grasping it, the real question to be asked: where have I been? I'm a But, shifter. I post my courage, hiding both face and mind What was it? Oh yeah, for you to draw. 1. I'm a shapeshifter. What else should どれにします？ Please don't take off my mask, revealing dawn. Moments of calm, nothing left to be found. A mirror right in front of me, that's where I found an empty glass, reflecting that's a truth. It's telling words not to be told. I need that mask. I'm a shapeshifter. I post masquerade,
What's up? for you to draw. I'm a shapeshifter, chained down to my core. Please don't take off my mask. My place おい Okay, it's karaoke bar. Let's see. I can't tell you how to send me Crowded. just a cage. 鼻がムズムズする。 There's nothing inside. あのさ、 Will it unleash me, burning down the walls? I should sell some things first. For me to break. I'm a sharpshooter. あありがたく思うよ。また来い。 Make a purchase here. どうだな花粉症診察室にどうぞはいどれ新しいのできたよお金は結構かかったけど効き目は確かだからそれにするの I got 3 of them. どうもお大事に We'll study. Ah. そうじゃないって帰ろっか I don't think exams start until Wednesday. 学校には真面目に一緒に登校するほど高巻さんと仲がいいみたいね転校してきたばかりなのによっぽど We're in the same class. そう昨日の朝はそう見えなかったけど彼女鴨志田先生の被害者だったみたいだけど本当にそれだけなさて始めましょうか。There we go.君わかりますか？これだ。 The Heian period. 正解です。
どうだなあ。Let's go over there real quick. よなあ。 Climb. Let's go talk to her. あいや We'll hang out with her. あのね Shio was apologizing. Hehehe あのさ Okay. It's about Kamshita. Might be right. あのね あんがと They couldn't just ignore you. ね Let's find it together. ありがとう よし。 そうだ おじゃあね ああ、帰ったか。 Crossword.
I don't know what that is. Let's justなるほど。うんうん。よし。study. よっしゃ。そうだな。帰るか。大変そうだな。さて始めましょうか。Minamoto no.お、いけそうだぜ。時間です。始めようか。Cognition. お、いけそうだぜ。お、いけそうだぜ。始めるわよ。お、いけそうだぜ。Devil's Dictionary. Femme
例の事件以来、皆さんからの不安の声は私の耳にも届いています。早急に皆さんのメンタル面のケアが必要と感じ、担当の先生に来ていただいた次第です。それでは先生。かっこよくない？はじめまして。声渋い。僕の名前はあれ丸木拓人と申します。よろしくどうぞ。担当はカウンセリングです。堅苦しく構えなくて大丈夫だから、相談なら何でも。ああ、お金の相談は困るかな。ありがとうございました。まさかうちの学校がメンタルケアとか言い出すなんてな。ニュースにもなってるし、放置はまずいって思ったんじゃない？つかなんだっけ名前。丸木先生。ツッコミどころ満載すぎじゃね？本当にカウンセリングでき。リュウジ。どうも。坂本くんに高巻さんだよね。それに君。なんで名前知ってん？鴨志田先生とその。I was informed of certain students before beginning my tenure いろい here, ろあった生徒の何人かは those that 前もって聞かせ had previous interactions with Kamoshida. 転校早々大変だったね。 It must have been especially tough for you having just transferred here. To think I'd end up in a castle. 城？バカ。なんか彼今日寝不足みたいで。つうか俺らになんか用っすか？ああ、そうだった。さっき集会でも言った I know I already offered my services to the student body earlier, but would you three be interested in 別 counseling? にねえっすけど。え？いや思ったよりちょっと。 Let me just say, ああ、でも今ならお菓子もあるよ。食べ放題はちょっと無理だな。でもそこそこ食べられるし、どう？ tell me more of these snacks. Don't fall for that. 実は鴨志田先生のことで関係性の強い生徒は必ず To be カウンセリン frank, グするよ I've うに been 言われてる。 explicitly ordered to provide counseling to students directly involved with Mr. Kamoshida. 一応学校側からの It's in the school's interest for its students. 気遣いね。 School's interest, huh? いきなり見ず知らずの僕と話せって言われても困るのはわかるよ。 I know that asking you to be open with a complete stranger like myself is a lot. こういうのを強制でやってもいい Making ね this mandatory wouldn't do any せ good っかく either. なら君たちにも何かメリットが。 I need to make it worthwhile. そうだ、カウンセリングに来てくれたら代わりにメンタルトレーニング教えるよ。テスト前の集中力の上げ方とかデートの時に緊張しない方法とかさ、どうかな？どうかな？今ならお菓子も。いやお菓子はもういい。なあ。I'm gonna do it. 受けねえなら受けねえで面倒なことになりそうだしな。本当かい？それじゃあ取引成立って感じかな。僕は保健室にいるから都合のいい時にでも来てよ。じゃあ俺らはこれで。ありがとう。取引した分君のI've made a deal with the counselor.
ただの高校生にこれだけの大立ち回りができるとは思えない。 He's a new character. I know that much. 周囲の状況に惑わされず大胆不敵に活動できる心の強さが必要だもの。いるのよね、あなたの心の強さを育てた協力者が。答えなさい。 Give me a name. 答えなさい。汝は我。汝、ここに新たなるちぎりを得たり。ちぎりはすなわち、囚われを破らんとする反逆の翼なり。You know what would be really cool, actually? に祝福の風を得たり。自由へと至るさらなる力とならん。I want there to be just like, I don't know. I want there to be a way where you could have like 2 languages on the screen at the same time. Yoshi. I wonder if someone's like found a way to mod that in or something. It would be like the same script, but like if you were playing the English version, the translation would be there that they used. Like these text boxes. Okay, this text box would be a bit bigger, a little blockier. Or you'd have the hiragana, katakana, and kanji here, and then like really tiny, you'd have like a rough translation of it. I know there are a couple visual novels that do that. はいはい静かに。 Addendum to the earlier assembly. Starting after school today. Speak to him if you feel the need. A few students I'll speak with later. These individuals have mandatory meetings with the doctor. Hi. いらっしゃい。じゃあ始めようか。はい。It's horrible. At first I thought he should face the same fate as Shiho, but later I realized that wasn't right. If he did take his own life, it would undo Shiho's suffering. In fact, it'd give him an easy way out. God, okay. So, そうですね。 she's hoping she'll get better soon. Bo suffered a lot. At this point, she doesn't give a rat's ass about Kamoshida. そうだね。 Can't change the past, but you can press forward. Sounds about right. うん。 All right. 気をつけてね。了
失礼しました。 Wasn't as rough as I was expecting. Give it a shot. I'm gonna take a break real quick. I'm gonna do two things. One, I will not mention. The other is I'm going to start a kettle for coffee, and that will be good. I suddenly just really want coffee, and I have a AeroPress. I stepped on a can of Monster from yesterday, and it stuck to my shoe. That was odd. It was funny. Anyways, I will be right back.
So what I've got... Oh, I should mention this to someone. I should go bug someone. So yesterday I was bugging one of my friends. So I've never been like a big fan of like the Doctor Who show. I liked some of what I saw of like the first couple seasons, but I never got like into it. I really like the audio adventures though. The audio adventures are really good. So let me see. Anyways, spoiler warning. David Tennant is back in Doctor Who. And it's very odd. People are very divided on this. Very upset. And my friend has not responded to what I sent him. So I'm gonna annoy my other friend real quick. There we go. Here's what I'm gonna tell Smug. There we go. I'm telling him that we're in competition. And I'm winning because no one's watching my stream. There we go. I'm telling him that we're in competition. Are you here for a session as well? Hi. Dr. Maruki is a wonderful counselor.
I've actually been seeing him for a while, even before he came to Shujin. あれ Don't sell me too much. I'm nothing special. Excuse me. それじゃ Shimimasen. いらっしゃい。 I'm a little nervous. All right. なるほど。 I'm gonna go check my kettle real quick, and I will return with really good coffee that'll explain some. Start a load of laundry before work just to get it out of the way. Anyways, my coffee. That's gonna reveal. This is gonna reveal my location a little bit. We got a place called Palace Coffee. They sell their product online, in store, and at grocery stores in the area. And it's really good.
got my coffee now. AeroPress is really good. I have trouble using it properly, so I always just do inverted method. Anyways, let me check something on Twitter. Okay. There we go. I've announced that I'm winning publicly. Let's see. Thank you. I've gotten a good grasp of the situation you're in, Scott. Well, full disclosure, the school gave me a brief rundown of the circumstances surrounding your transfer here. Doing okay now. But you weren't before, I take it. Try not to push yourself too hard, okay? あのね Now that you told me more about yourself, I've realized something. Seems you've largely been able to reconcile your internal world with your external one. I should note that's really, truly impressive. Even most adults can't reliably manage that. How do I put it? You know how everyone has an internal reality, some conception of themselves that they are striving for. 例えば Like wanting to be a model student or wanting to be loved and relied on, that kind of thing. But that idealized reality and the one in actuality are often far apart. That gap is responsible for a lot of people's pain. Not everyone can ace their exams. Not everyone can be the heroes they wish they could be. You've already been through so much. That kind of suffering is usually enough to twist people up into dark places. But you're standing up to it. And confronting a tough, painful reality. To me, that's incredibly admirable. Then again, maybe that's a little weird to hear from a guy you just met. But it sounds right. Not even deflecting self-deprecation. You really are strong. ごめんね Well, I see. Sorry this went on longer than I expected. Somehow the conversation just took on a life of its own, I guess. ね I've got
one last request. Do you mind? 僕はね、 I'm actually doing certain research along with my duties as counselor. It's not like counseling, more like a type of psychological treatment. Basically, it's a project to learn more about people's metaphorical hearts, what they think, how they feel. どうかな？ If I get far enough with it, I think I'll be able to help a lot of people, so... I'll need more details. ごめん。 Oh, Gomen. Gomen nasai. The point is, I'd like to ask you to help with that research. All you'd have to do is listen to my theories and tell me if they spark any ideas or realizations on your end. Please, anytime's good for me. I can work around your schedule. And I've got plenty of snacks too. You can have them. They're yours. Well, okay. You're a lifesaver. そうだな。 Let's see. I know. Maybe I could teach you some tips for mental training. I happen to know a lot on the subject. I'm sure I can cook up a special regimen for you. If you're dedicated enough, I'm sure you could draw out your full potential. ありがとう。 That's our second deal. Yoshi. そうだ。 Would it be okay to trade contact information? I'll contact you when I've got time or when I need some input from you. That should do it. さて、 Now, I'd better do my part to repay you. Let's talk about this mental training and presence. See, first off, my mind feels stronger. So, that's actually like a really non-static gum. じゃあ That's またね。 interesting. So I don't think they had an SP booster. やれやれ。おやすみ。 Last day of exams tomorrow. もう寝ようぜ。おい。ナナ。ナナ。 Been searching all along, confessing while alone, without the clue, without a sign, without grasping it. The real question to be asked: Have I been? よし。 I'm a sharpshooter. I ghost master. さてと。 Hiding both face and mind, afraid for you to draw. I'm a Admin has to be trolling. リュウジが勉いや、テストは潔く。 I was playing games, and before I knew it, it was morning. I know that feeling all too well. そういうやつに限ってどうせ勉おはよやう。やっと試験終わりだし、最後くらい頑張ろうと思って。さすがはアンドのどっかのバカザルとは大違いだな。てめえの方が脳みそちっせえくせに偉そうに言うなよ。無用の長物って知ってるか？でかくてもスカスカじゃ意味ないぞ。んだとこら。ああ、もう朝からうるさい。気のせい。 What's wrong? んだよ。 A groper or something? そうじゃないから。 No, that's not it. It's nothing. 青山一丁目、青山一丁目。嘘、あいつ降りてきた。やばくない？
てかもうちょっと心配してよ。しょうがねえな。来いよ。なあ、マジでこいつお前の自意識過剰じゃね？違う。君たち何なんだ？それはこっちのセリフ。つきまとってたくせに。つきまとった？心外だな。ずっとつけてたでしょ、電車の中から。それは。やれやれ、いきなり車を降りたと思えば呆れるほどの情熱だな。結構結構。車から見かけて追いかけずにはいられなかった。先生の着信にも気づかないほど。けどよかった、追いついた。はあ。はあ？君こそずっと探してた女性だ。やだ。俺の絵のモデルになってくれ。 Please be the model for my next art piece. モデル？俺は今まで納得いくものが描けなかった。君か。この男怪しすぎる。いかがわしいスカウトじゃねえの？協力してくれるのか。どうなんだ。待てって。ああ、失礼。俺は厚生高校美術館2年北川悠介だ。俺は斑目先生の門下生で住み込みさせてもらってるんだ。画家を目指してる。まだらめってこないだ情熱。そうだ。知ってんの？超有名な日本。こないだめ。Madarame is a very famous artist. ユウスケ。すみません先生。あのじいさんがまだら。明日から駅前のデパートで斑目先生の個展が始まる。初日は俺も手伝いに行くんだ。モデルの件、その時にでも返事をもらえる。どうせ絵画に興味はないだろうが、チケットは人数分渡してやるよ。じゃあ明日。わかりやすいやつ。行く気じゃねえよな。行ってみようかな。やば。 We gotta get to school. 安堵のを狙うとは。ユウスケ。Anyways, coffee. So I made a coffee with Pal's coffee. I don't know which blend I got.
まだらめの Should've 星 read と偶 the 然知り合った But 都合のいい all the blends I've tried from them are really 本 good. 当なのかしら And まあいいわ I ground 一 it, 番知りたいのは手口 put it in AeroPress. Let the AeroPress sit for a couple minutes rather than just one. I also added pumpkin pie spice to the grounds because I couldn't find just cinnamon. I've been doing that a lot lately, actually, where like if I'll make French toast, instead of using cinnamon, I'll use pumpkin pie spice. There's no pumpkin in it, you know. It's just got more than cinnamon. 富やめ It's mostly cinnamon. 子供たちの生き死で肥やしてきた憎むべき大人 Yeah, I did the AeroPress, added some water after that, then added a little bit of milk to cool it down. And it is really good. けど長年隠し通してきた秘密の悪事を短期間でどうやって突き止めたの Yeah, so Madarame had been like taking child prodigies and taking credit for their work in the metaverse. また異世界 Isekai. God, with the way things are, if I was in charge, I would definitely say like, hey, we should just call it Isekai. いいわじゃあ仮に君が言うように宝を盗めば心を変えられるんだとしましょうそうなると別の疑いが出てくる人が急に意識を失って目覚めなくなったり逆に凶暴になったり4月の地下鉄事故もそうこれって見方によれば心が急に変わる現象だとも取れる君たち I don't know if I'm related to the psychotic breakdown incidents. いいわまだらめの件の続きを話 Case of Madarame. Let's keep going. Stick to the facts. Keep it quick. Come on. We're running out of time here. Oh my god, I never checked to see if I won the lottery. It's over. Feeling confident. てかもう試験の話はやめようぜいや終わったことよりさ何見てんの例のサイトダメだ大した情報ねえし書き込みも減ってきてんな我が輩一発屋で終わんのはごめんだぜジタバタしてもしょうがないよそうだどっかランチ行かないこないだのお釣りも残ってるしなら俺寿司がいいそれかうなぎ国産のねえからそんなにそうだ朝もらったまだらめまさかあのユウスケに一目惚れそんなんじゃないってのそうだよなテレビの特集見てた時結構いい絵だったしタダ券あるならって思っただけそれにもしかしたらメメントスで聞いたのと関係あるかもだしまだらめだっけかI'm curious. それよりあと2枚もらったこれどうするたまには芸術でも鑑賞してみる芸術ねねこうなりゃ全員で行くぜ芸術の鑑賞は人間の魅力や品性を高める美術品の真贋を間違う回答なんてだまあみんなで行くならなら決まりね
個展に行くって響きがちょっと大人な感じ。じゃあ明日会場前に集合ね。よーし。Sounds about right. さてと。お？ Been searching all along. タンクから硫酸が漏れてるぞ。早くなんとかしないと。大丈夫。チョコレートを使え。混んでんな。いるのバレたら面倒だからあんま出てくんなよ。来てくれたんだね。まあ、うん。本当に来たのか。てめえで剣置いてったんだろ。他のお客様の邪魔にならないようにな。さあ案内するよ。俺の描きたい絵のことも。じゃあ後で。アンドの大丈夫なのか？大きな絵の。出てくんなっつの。マジで芸術鑑賞する？ Let's learn about Madarame. いっぺんだけざっと回るか。どっちから行きゃいいの？ん？この間のじいさんだ。先生のイマジネーションにはいつも本当に驚かされます。全てを一人の人間が描き出したとは到底思えない縦横無尽の作風。一体どこからこれほどの着想が？そうですな。言葉で伝えるのはなかなか難しいのです。泉に一つまた一つと泡が浮かぶように心の内から自然と湧き出てくるのですよ。自然とですか。重要なのは金や名声などの属性から離れることですな。What's important is to distance oneself from worldly desires, such as fame and money. 私のアトリエは質 My 素なあばら屋ですが、 atelier 探求 is a は十分。 modest shack, but it is more than enough to pursue true beauty. あばらや？なるほど。無心が内なる美を育ててくれると。それにしても巨匠まだらめ先生からあばら屋なんて言葉が出るなんて。ご覧いただければわかりますよ。あばらやって言葉確か。まだらめ先生来てるの？あそこ。やっぱり初日来てよかった。人多すぎだろ。潰れる。とりあえず出口に。日本画ってこんないろいろ種類があるのね。普通はもっと作風は絞られる。でも先生は全てを特別なんだ。ゆうすけ、ここにいたのか。先生。昨日の子だね。楽しんでもらえているかな。ほんとすごいっていうかうまく言えないんですけど。何かを感じてもらえる。それだけで我々画家は本望だ。いい絵になるといいな、ゆうすけ。では失礼。芸術家ってとっつきにくそうだけど先生って親しみやすいよね。 He seems really friendly. ああ、これだ。生で見たかった絵。これが描いた人の怒り？わかんないけど熱い苛立ちを感じるの。あんな気さくで紳士的な人なのに。どうしたの？
なんでもない。こんな絵よりもっといい絵がある。さあ。ちょっと。おばちゃんの肘がもろけどおかげでAbout what? まあ聞けって。ネットの書き込みだ。 It's about a post online. ほら Look at this. なんで先帰んの？ちげえって。俺ら巻き込まれて。まあいいや、お前もこれ見ろよ。この書き込み。 This post might be about かもしんねえ。 Madarame. なんて？ I'm gonna let it run on auto while I while I go get some water. 日本画の大家が弟子の作品を盗作している。テレビは表の顔しか報じていないだとよ。盗作？最初に見た時は何とも思わなかったけど、あばら屋でまだらめだからな。住み込みさせている弟子への扱いはひどく、こき使うだけで絵など教えてもらえない。人を人とも思わない仕打ちは飼い犬をしつけるかのよう。盗作に加えて虐待ってとこか。マジなら大スキャンダルだ。北川くんが書き込んだのかな？だってまさに弟子でしょ？さあ、匿名だから。となるとメメントスで聞いたマダラメがあのマダラメと同一人物かもしれねえ。あの先生がそんなこと。あの時のシャドウに聞けないかな。っていうか現実の本人に聞けば。どんな風に聞くんだよ。メメントスのことから説明すんのか？それに現実で表立って動いたらマダラメ本人にバレる可能性もあるぜ。そっか、そうだね。お前はマダラメのことどう思う？怪しくね？だよな。偶然にしちゃって行き過ぎだ。こいつが黒なら待ってましたの大物だろ。まあそうだけど本当なのかな。そういやモデルの話はどうなってんだ？北川くんから連絡もらってる。あとマダラメ先生のアトリエの住所も。住み込みっつってたな。ちょうどいい。明日行ってみようぜ。放課後マダラメンチに行くぞ。モデル明日？急に言われても。はあ？北側に話を聞きに行くんだよ。なんだそっち。よーし、さてと。Allergy release.
なあなあ。おい。よなあ。Nah,お、やるのか？ we're gonna do some training. よし。じゃあ実行に移ろうか。おお。やるじゃねえか。よしよし。さてと。じゃあ始めるね。あのね、わかるかな。The placebo effect. その通り。やるじゃねえか。Madarame is going down. I'm gonna つ take him う out. か電車で移動する怪盗ってよ、普通の下校風景じゃんか。電車が一番早いでしょ。ペット乗せても大丈夫だしね。おいこら、誰がペットやねん。会話に入ってくんな。ペット運賃払ってねえんだよ。我が輩がお前らを連れてやってんだ。ご主人様と呼べ。ああ、猫さんだ。いや、お兄ちゃんのペット。It's a stuffed animal. そうそう、ただのおもちゃだ。だってよ、押してやれよ。冗談じゃ。にゃにゃ。Press forcefully. ギャン。おや変な鳴き声。出る。バカ飲み込め。まもなく渋谷。お出口は左側に変わります。あ、私たち降りなくて、それじゃあまた。んで何線に乗り換えだ？住所によると、あえて言うなら最寄り駅は。はあ？あと電車の次。いちいちあばら屋って言ってもこんな都心に住むなんて。さす駅前広場に出てセントラル街の方に行くのが早いみたい。行ってみよう。つけておこう。おい。I want to buy a lottery ticket. God damn it.
てか鴨志田卓も自首の動機は良心の呵責ね。人の心はそう変わらん。まさかな。囚人学園、念のため探らせておくか。もしかして住所もあって、表札はチャイム。私？たらいが落ちてくるかもしれないぜ。どちら様でしょう。先生なら今高巻ですけど。すぐ行くよ。人住めるんだここ。高巻さん、お前らもか。チース。悪いけどモデルの話じゃねえんだ。聞きてえことがあってよ。まだらめが盗作してるってマジ？正気か？ネットに出てんだよ。これくだらない。盗作もありえないが、虐待だ。虐待するほど子供が嫌いなら住み込みの弟子なんて取るものか。それに今は住み込みの門下は俺一人。俺がないと言うんだから疑う余地はない。お前がそれはくだらない。身寄りのない俺を引き取ってここまで育ててくれたのは先生だ。恩人をこれ以上愚弄する気なら許さん。本当にそうなの？ユウスケ、どうしたんだ？大声を出して。こいつらが根も葉もない先生の噂を。許してやりなさい。悪い噂を耳にして彼女のことを心配してきたんだろう。はい。まあこの偏屈な年寄りが万人に好かれているとは自分でも思わんさ。そんな。横から出しゃばってすまなかったね。けどご近所の手前もある。それじゃ失礼。綺麗だったな。すまん。そうだ。あの絵を見れば先生を信じてもらえるかもしれない。先生の処女作であり代表作。さゆりだ。さゆり？俺が画家を志すきっかけをくれた絵なんだ。綺麗。芸術わかんねえけど、高巻さんを初めて見た時、この絵を見たのと同じ感動があった。私？俺は君を描くこともその一環だと思ってる。 He wants to make his own Sayuri. 今日はこれから先生の手伝いなんだ。また日を改めて。なんかメメントスで聞いたマダラメは別人なん。せっかく。異世界ナビは？おいこれさっきのこの表示まだらめと盗作にあばらつかこれマジでなんな。本当にあんなじいさんにもパレ入るには最低。あとはまだらめがこのあばら屋を何と勘違いしてるかだ。それ鴨志田の学校。そういう当てずっぽうでもいいからな。急に言われて。とりあえずしろ。じゃあ牢獄は？刑務所、倉庫、それとかすり。出直すか。画家に関係するMuseum. 開始ってこれ。おい、偶然当たり引いたんだからしょうがねえ。もし我が輩が気づかずに歩いてって
また敵に捕まったらどうすんだよ。2本足で歩いた時点で別れよ。モルガナでもこっち入ったこと気づかないことがある。認知の歪みが少ないところだと姿くらいしか変わらないこともあるしな。つかあれ、あばら屋が美術館？マジ？行ってみよう。すごい豪華っていうか、美術館。これがパレスは欲に駆られた妄想の景色だ。鴨下のパレスがまだらめ先生って現実の美術館にも絵は飾られてるよね。個展も大人気だったし尊敬もされてるし、そんな人がわざわざ美術館を妄想す。言われてみりゃ盗作や虐待とも関係ねえよな。少し入ってみようぜ。ここでだな。We're gonna explore a little. かよ。まああのじいさんの追っかけドイツも怪力だったしな。それ関係ねえだろ。しかしよし。はあ、行くとするか。書くか。We're changing into. Shadow House.感じるぞ。おい、我が輩の出番だな。Let's do this. 怪しいな。これはん？7。ねえ。なあ。どこかに。ねえ、やっぱおかしいよ。まだらめせ飾られてるのは同じような人物がちょっと待った。こいつメメントスにいたやつじゃねえか？ It's the guy we saw in まだらめの Mementos. ことを話してた。 She's talking about Rame. 中野原夏彦だ。いやいや、なんであいつが描かれた絵がここにあんだよ。
Why is his painting? つかこのプレートは普 With 通 his は name タ written イト under ル it. とか作者の名前を書くものだよね。やつの絵がある理由もな。よし。おいこれおいこれこの絵北川悠介って書かれてる。ここにある絵。 Madarame's pupils. マジかこの人数全部か前に屋敷に行った時は弟子というか前の中野原ってやつ。よしもうすBrochure. そうだ。あ、お。お。これ見ろ。無限の泉。彼らはまだらめ館長様が私費を投じて作り上げた作品群である。彼らは自身のあらゆる着想とイマジネーションをそれが叶わぬものに生きねえ、これ多分盗作のことだよね。くっそとんだ食わせじじいだあのや。弟子は俺のものってとこか。本当ならまともな絵描きですらないぜ。 Yep, he is taking credit for his た pupils' く work. さん飾ってある人物が生きる価値なしと来てるぜこれ。多分まだらめ様の役に立つうちは置いてやるけどダメに。まるで奴隷や道具じゃない。なんでユウスケは黙ってんだかばう理由ねえだ。引き取ってくれた恩人だって言ってたよね。だからってよ。個展の時にね、飾ってあった絵を私が褒めたの。けど北川くん様子が変だった。もしかしたらあの絵もどうするよこれもまだらめ。 Let's do this. そう待てよ、もう一度ユウスケに事実を確認しよう。 Confirm it with Yusuke. んだよ確認って。実際に悪事があったのかどうか裏取っといた方がいいってこと。めんどくせ。それに Prove that this actually ま happened. だ知らなすぎるだろ。そうだね。私北川くんに連絡してみ、モデルの話受ければ真相聞けるかもしれないし。もちろんみんなも来て。偉い画家の先生かも。まあユウスケから裏取れるまでは準備だな。怪盗団としての初陣だ絶対。 Going to succeed, no matter what.
もう寝ようぜ。さてと。 Go to bed. Been searching all along. ごめん。 Can face it まだらめ許せないの変わる俺らがやっ without a clue. Without a sign. やっぱ Probably. つか俺嫌なんだよ。考えただけでイライラする。悪くない奴が我慢させられてクソな大人が普通にしてんの。これって変かな。 We'll take him down. おやつか。じゃあRight in both face and mind. All free for you to draw. I'm a shot. 北川くんから返事来た。それ Okay, she's going to his place after school. 本当かど。おい、静かにしろ。 Makoto's over there talking to Mishima. 見つかったら面倒だな。オッケー。いよいよまだらめの尻尾。てかごめん、考え事してたらいつの間にか時間。考え事。北川くんってさ、明らかにまだらめのことかばってるよね。一緒に住んでるんならまだらめの本性知っててもおかしくないのに。知っててかばってるんだとしたらまだらめになんか。もうつうかこれからそれを調べん。まあ一応。準備どっか。 Definitely. 言われてみ。いつも通り。北側から。モデル引き受けたら絵を描いてもらって場が和んできたら。高巻さんだけだと思ってたんだがな。二人っきりだと。監視だよお前。妙な勘繰りはやめてくれ。彼女に異性としての興味は一切ない。え？何か問題？じゃあ。ねえ、北川くん？呼んでんぞ。ダメだね。予定と違うぞ。油断させてとっとと事情い。いやこんなんなるってわかるかよ。終わるまで待つしかねえな。マジめんどくせえ。我が輩、部屋の外に出て。暇すぎるからな。妙に派手な襖だな。それにあれ鍵か。終わった。ダメだ。はあ。ごめん。いや、今日はちょっと調子が出ない。ふざけんな。何時間待たされたと思ってんだよ。ごめん、今日ね、お前んとこの先生。またそれ。私が個展で見たあの絵。それはやっぱり。お前の先生マジやべえんだけど、だから盗作だろうが虐待だろうがそんなのお構いなしってわけだ。言っとくが俺らに隠し事逆らえなかったんでしょ。でも私たちならきっと力に。やめてくれ。お前たちの言う通り、俺たちは先生の作品だ。勘違いしないでくれよ。俺は自分から着想を譲ったんだ。これは盗作とは言わない。先生は今スランプなだけだ。どういうことだ。北川君、出てけばいいだ。弟子にもみんな逃げられて、それでお前一人ってことじゃねえのかよ。弟子が師匠。
助けて何が悪い。被害者などどこにもいない。身勝手な正義を押し付けるな。俺は弟子として先生を二度と来るな。待て。じゃあ仕方ない。おい、通報させた。今日はモデルをお願いしたんだ。そもそも他のだとこら。リュウジ、落ち着こ。通報はやめておく。条件。高巻さんにモデルを続け。でもさっきあれは俺が無意識に君に遠慮してしまっていたけども、心配しなくていい。君が俺も全身全霊を込めて最高のラフ画に仕上げてみせる。はあ、ラフ。理想のモデルでラフ画を描けるなんて。もちろんお前らは入れないし、今日の話も忘れてもらう。そろそろ新作を先生に提出しないといろいろ不都合がある。ラフってヌードです。それが条件だからだ。そんな。いや、それ個展の会期中なら昼は先生も不在が多いし、ここ少し画材を足しておこちょっと待っ。もちろん待とう。君に合わせていつでも予定を空ける。違うって何勝手に。そろそろ先生がお戻りになる。今日はここまでだ。ダメ話。おい、どうするよ。 Have to leave. まったくだ。くそ。簡単に納得すんな。あれ、モデルを。猫。バカ。うにゃ。頭おかしいよ絶対。このままじゃヌードだ。己言う。奴のあの言い方じゃセミじゃなくてフルだな。フルヌードアンドのいいから。つか、個展が終わる前にまだらめを改心させれば OK ってことじゃね。でも北川君はまだらめを恩人って思ってる。改心させる必要あるのかな。じゃあアンドのはフルにねえから。まだらめだって鴨志田と変わんねえ。いや、他の弟子たちと同じひでえ目に遭わされんの見過ごせってのか。けど本人にそれでいいとか言われたままだとなんか悔しいっていうか。アンドのは鴨下のこと耐えてたからユウスケに思うとこがあるんだな。とにかく絶対狙うべきだろう。ユウスケの目も覚まさせてやろうぜ。俺らと同じになっちまう前にな。そうだよね。まずはまだらめのことを調べないとな。表沙汰になってないこととか。個展で忙しくなればパレスの中を調べやすくなってるかもな。あと私のも新作を提出しないと不都合があって近々まだらめの作品ってことでなんか発表とかあるのかも。じゃあお前の裸。Probably. 無理。これは何が何でも個展が終わるまでにまだらめをなんとかしないとな。早速明日屋上はまた会長さんに見つかると面倒だし、渋谷の通路みてえなあそこでいいか。まだらめんちからも近えし。アジトを点々と変えるか。我が輩嫌いじゃないぜ。ちょっと君たち話いいかな。 Can I talk to you kids for a sec? 見たとこ君ら
ただの押しかけファンって雰囲気じゃないよ。 You're not like stalkers or anything. ごめんごめん。実はまだらめの門下、昔盗難にあったっていうさゆりって絵があるんだけどね、当時の門下生がまだらめの虐待の腹いせに盗んで出てったって噂を掴んだわけ。なんか聞いたことない？ Ryuji knows. 俺？知らねえよ。そうか。被害者がいて初めて事件になる。一旦出直すかな。 私記者やってんの。 Contact me with any leads. それじゃ。今日は解散すっか。もしもし、耳より回答お願いチャンネルきっかけで他にも改心させたいやつがいるから。ま、そのネット放課後中野原まだ向こうからじゃ。リュウジが言ってた噂が本当なら。お？やられた。電源が切れ I'll be right back. これじゃ警報装置が働かない。電気がなくても I gotta finish my launcher real quick. ほら、ここに空き缶と丈夫な糸がある。お？
よーし。さてと。さてと。いや、私らもこれからアジトに行くとこ。あの人って君。中野原だ。三島から連絡を受けて今日渋谷で会うこと。マジ？中野原です。回答お願いチャンネルに書き込まれた中野原夏彦。なんか優しそうな感じ。多分改心うまくいったんだ。管理者から連絡もらってる。猫を連れた囚人の制服を探せって。 Look for someone wearing a Shujin uniform with a cat. で、その中野原さんが聞いてると思うけど、怪盗団に改心させてほしい。まだらめって画家だ。おいおい、来たんじゃねえ。弟子が師匠の秘密を。そういえばあの人のシャドウもまだらめのことを言ってたよね。私はまだらめの元弟子なんだ。住み込みで絵のことばかり考えてた。本気で画家になりたいって思ってた。少し上に兄弟子がいてね。とても才能のある人だった。当然まだらめに目をつけられたよ。作品はみんなまだらめのものにされた。まあ兄弟子に限らずの話なんだがね。よーし、盗作の裏取れたぜ。その兄弟子ね、自殺したんだよ。自殺？まだらめが自分の作品で評価されているの、よっぽど耐えられなかったんだろうさ。さすがに怖くなって、私はまだらめの反対を押し切ってアトリエ。けど方々に圧力をかけられて、私は心機一転で絵とは別の道を。区役所に絵の執着で気持ちが歪んでしまってね。ついにはストーカーにまで。改めてお願いだ。一人の男の命を救うためにも。 What do you mean? 今も一人だけまだらめのところに残っている若君と同い年。ユウスケのこと。絵の才能があるばかりか。彼身寄りがなくてまだらめに恩義がある。まだらめには格好のカモだ。北川。まだまだらめのところにいた頃、そのまだらめと一緒にいて辛くないのかい。逃げられるものなら逃げ出したい。北川君。逃げ出した私が言うのもなんだが、自殺した兄弟子の悲劇は繰り返したくない。せめて全。 They're afraid that Yusuke can kill himself over this. まだらめの改心検討していただけるよう、どうかよろしくお願いいたします。まだらめの被害者から直接頼まれたんだ。まだらめを改心させるのにもう迷ってる暇はなさそうだ。Gotta save him. We gotta save our new friend. 弱い奴らを食い物にする正真正銘のクズだ。 Anyways, I was eating a Kinder bar. They come in packs of 2, and there's a place I can get them in packs of 4. And the 4-pack is only $1 more instead of being $1.50 more. It's really good. 自殺なんて私の周りでそんなこと。 And the best part is,
they are individually wrapped, so I can just take one. And it's not as bad as eating all 4 of them at once. それに北川君の本音も聞けたしね。 Even the regular ones are individually wrapped, so you'll have 2 of them. And both of them combined are about as bad as any candy bar. But half of one is half as bad. じゃあ全会一致ってことで話。 Alright. 諸君、ようこそ新しいアジトへ。今回のターゲットはマダラメだ。見ただろあのパレス。前と同じなんて舐めてたら痛い目を見るぜ。それにアンドノの低層がかかってる。はあ？やることは鴨志田の時と同じだ。まずはパレスで潜入ルートを確保。その上で心をいただく予告。はいはい、質問。マダラメって俺らのこと知らねえじゃん。なんで警戒されてたわけ？だいぶ学習してるな。いいぞリュウジ。きっと誰も信じてないんだろう。 Any unknown person may as well be an enemy. それか悪い噂が広まってるって知ってイライラしてるだけなのかも。じゃあパレスが荒れてんのもらい事故みてえなもんってことかよ。何にせよ我が輩たちはいい子ちゃんで言っとこうぜ。無駄に警戒度を上げちまったらお宝を取りづらくなる。今回は北川君にも気をつけないとね。見られたことはすぐまだらめに伝わるだろうし。その通りだぜ。てかまだらめのお宝って見た目どうなの？いや違うだろうけど物を見れば我が輩の直感で確実にわかる。ああ、変なテンションになるからなお前。今回の期限って個展が終わるまでなんだよね。ってことは6月5日だ。今回も予告状を出しだから2つ戻って6月2日には潜入ルートを確定しないとな。いい？絶対に失敗できない。 Alright. よーし。We're going to infiltrate the palace. We're gonna get as far as we can. Roughly like the next 50 minutes. いいか？話があります。入りなさい。 Igor wants to talk to me. It's been tough. That's interesting. I didn't have that option in the original game. 何かご用ですか？ Do a special battle. We'll try.
次はこいつらだ。ヘルスだ。ジョーカーズクイーン。まだ終わらないぞ。運が悪いね、お互いに。ゾロ残り3匹やれる。任せとけって。ベルトだ。キャプテンキッド。オラオラ。戦略がハマったな。はっ、こいつで終わり。君は何様だよ。意を示せゾロ。よくやったな。まあまあだが褒め囚人を正しき道へ刑を執行するのでたどるべき道は可もなく不可もなくといったところですか。引き継ぐ技能を選びなさい。I'll give him the defense skill. I'll keep him around.これで良いのか。引き継ぐ技能を選びなさい。Cold-blooded. I'll do glutton mouth. Bufu, not Bufu. Be an attacker or I'll add one of these skills.可もなく不可もなくといったところですか。引き継ぐ技能を選びなさい。やめるのですか、見るのですか。あなたの奇跡です。囚人を正しき刑を執行。さあ選べ。探りましょう。
これで良いのか。引き継ぐ技能を選びなさい。That one. I いくらかは力を授かって生まれるだろうな。これはこれは。And I'll try to get the one the counselor one back. Counselor in death. I don't know if I can though. やめるのです。見るのですか。あなたの奇跡です。このペルソナですね。相応の代価はあなたの力です。このペルソナを引き出すのですね。あなたの力です。もう終わりか。なんだ。I wanna go back. やがけよ。おい。なんだよ。よし。感じるぞ。Curious how this dungeon is redesigned, because they probably changed something. Oi, oi. 暴いてやる。何をしとってんだよ。疾風が弱点だ。疾風が弱点だ。来い。いただいていく。我が半身意を示せゾロ。よし、任せろ。疲れもっとだ。さすがパンサー。敵全滅。さて、楽勝すぎてあくびが出るぜ。敵サンターだ。僕はこちらが上だ。おお、じゃあかっこいい。すっげえ。短気なやつだな。どう不真面目な回答はきっと怒らすぞ。
は初めてだな、ジョーカー。正体を見せろ。まだ終わらないぞ。身を締めて残り一匹にとどめだ。それ我が半身。 There we go. ご苦労様。さて感じ手応えねえな。正体を見せろ。よし、こちらの先生だ。ようか、敵を撃破。さすが。まだ終わらないぞ。さすがパンサー。 Done. よし。楽勝すぎてあくびが出るぜ。感じるぞ。 I'm gonna go to the restroom real quick. I'll be back.正体を見せろ。 There we go. よし、こちらの先生だ。いただいていく。ジョーカーがクイーン。まだ終わらないぞ。ペルソナぶっ込め。我が決意の証を見よ。ないだ自分の実力は怖いな。急にいられても弱腰なやつ。あやふやな態度は良くないかもな。許しましょう。そんなことよりそうですか。我は汝、汝は我。そいつのゲットは初めてだな、ジョーカー。よし。敵は3体。弱いやつから油断するな。ジョ
り2体行くぞ。そな奪え。押されてる。気をつけるんだ。それ我が配信意を示せゾロ。残り1匹とどめだ。残り1体最後の爪だ。我が輩の力は我らの恐ろしさを味わえ。とどめだ。お掃除完了。よし、片付いた。じゃあ行こうぜ。ねセーフルームが近くに。 Alright, safe room. おつけておこう。 We can save and we can leave. 研ぎ澄ませ。正体を見せろ。よし、こちらの先生だ。ここでペルソナだ。外した。まさかペルソナカルビン。パンダ素敵だ。バトンバトンタッチとさらにスリーだ。暗い。残り1匹とどめだ。ペルソナジャックフロスト食らえ。我が決意の証を見よ。ゲッツレディ。ペルソナ我が半身引導を渡す。さすがパンサー。敵全滅。力が湧いてくる。新技引いたぜ。おっしゃー。よし。シュ感じるぞ。強そうなやつがいるぜ。ありゃ気をつけた方がいい。 Yeah, I actually don't think it would be wise to fight them.
正体を見せろ。よし、こちらの先生だ。そこがまだ終わらないぞ。踊りさすがパンサー、敵全滅。楽勝楽勝。よし、宝箱。ジョーカー、宝箱だぜ。どこか。Go upstairs first. Then we go back down. You know what? I'll go to the safe room. I'll save. Then I'll see if it's worth fighting this guy. Might be. If he's like one, has like a easy to exploit weakness. Ambushed. よし、こちらの先生だ。ここでペルソナだ。我が輩としたことが。ペルソナ。これで。Juice attack. 使うのやばい。早く回復するんだ。よし。Goose defense. 使う、大丈夫か。体力に注意だ。ホイットマン。悪いな。ペルソナ。暗いな。ガチだからね。いけ。そな。いいダウン。ジョーカーすごいじゃないか。ホールドアップ。いいかい、やるぞ。ペルソナ。ご苦労様。 There we go. That was worth it, actually. よし。シャドウ撃破だ。さあ、このまま進むぞ。見ろよ、この輝き。持ち出すの。おいおち。やばいよ。しまった。ダメだ。すまないジョーカー。なんと美術館。感じるぞ。
正体を見せろ。 Take him on. やるんすか。いただいていく。そこが。そんな。違うな。来い。いただいていく。俺の鬼決めると。 別の手があるはず。よし。感じるぞ。やった。本当ありがとう。どこか。この位置いけるよ。暴いてやる。危険な匂いがする時だ。気をつけろ。I want to be sure that I get rid of this guy. アイテムゲットだ。終わった終わった。鮮やかな勝利だ。さて。何？楽勝楽勝。これって。 よっしゃ。悪いな。ちょっと。だからよ。なあ、あれなんだ？よっしゃ。いや。よっしゃ。いいぞ。すまん。研ぎ澄ませ。
しょ。マジかよ。ここでペルソナだ。ペルソナ。それ。我が半身。ペルソナ。くたばれ。ガチだからね。ペルソナ。よし。ここでペルソナだ。うわっ。正体を見せろ。 There we go. よし、こちらの先生だ。いただいていく。おお、じゃあカズクイーン。任せてもらってさらに次か。カズ君。さすがパンダ。敵全滅。お疲れ。ご苦労様。我が輩にかかればこれぐらい余裕だ。やめてよ。感じるぞ。侵入者が出ませんように。暴いてやる。外にも出ないのにあいつ浮かれてるぜ。おお、爆発だ。了解。バトンタッチ。さらに次だ。ペルソナ。許さないかね。次、残り3体。次、残り2体。移動するな。ペルソナ。なんと。あいた。ラストに差し入れ。ご苦労様。力が湧いてくる。よし。よし、倒した。What SP items do we have?
さばいてやる。先制攻撃だ。よろしく。まだ終わらないぞ。ゲットレディー。踊れカルメン。パンサー素敵だ。動くんじゃねえぞ。これでとどめ。いいかいやるぞ。どんなもんよ。どこか。俺の敵じゃねえぜ。正体を見せろ。浮かれてるぜ。じゃあカードクイーン。バカンダッツの代わり次だ。踊れカルメン。綺麗に決まったな。爆発だ。よーし勝利だな。さて、あれ楽勝すぎた？正体を見せろ。よしこちらの先生だ。よろしく。了解。バトンダッシュさらに追撃だ。カルメン。パンサー素敵だ。頼んだよ。一発目だ。敵残り1回。最後の爪だ。運動を渡す。こんなに縛られたの？最高だぞパンサー。今はそいつと話してもダメみたいだ。今はそいつと話してもダメみたいだ。これでとどめ。とどめだ。どんなもんよ。新技やったじゃん。さて、どこ。あれ楽勝すぎた？Gotta go away we haven't gone yet. やった。お？なあ。おっとし。宝箱じゃん。ラッキー。Wait for him to leave.
研ぎ澄ませ。この感覚セーフ。お、すごいね。行こうぜ。お、これ Okay, it's the room 縦札になんか that was like all weird. 警備員外からの We have to open it physically in the real world そうか。お前ら一旦引き上げだ。 so that he starts to like worry about ど it. このと説帰るぞ。お、つけておこう。さてと。そうだな。そっか。あの先どうやって進んだらいい？どっかに仕掛けでもあんのか？我が輩の出番だな。モナ、怪しい場所にここと言ってもこの現実の屋敷の方にな。実は前に来た時にお前、その通りだ。暇だったから。で、 2階の一番奥だ。鍵かけるってことはけど扉をまだらめ本人の目の前で開けんのさ。要は扉は開けられないっていうまだらめの認知を変えるんだ。つまりまだらめの家のな、我が輩を外上官なんだよ。 We're gonna open the door 現実の方 in に real life 鍵が and then it opens the door in Isekai. 我が輩にかかれば部屋でも多少はかかる。ほんのちょっとの間目をそらしといてくれる人がいたらな。あー、つーか屋敷に入んのもどうやるかな。何？やっぱ奇遇だぜ龍二。ふざ別まだらめの家に怪しまれず入るにはそれが一番の口実だ。アンドのに一芝居打ってもそれにその鍵大丈夫けど最悪パレスに逃げ込むとか。それてか自信なさげに言わない。私がおとりやるしかちょっとまあちょっと簡単。他にもうやるわよ。正義のためだもん。ほんとなんとかしてよ。アンドノのためなら我が輩爪全部折れても引っかくのをやめない。 Gotta change to my work glasses. 頼んだぞモルガナ。無理に脱がそうとしてきた。てかここまでやってパレス開かなかったら暴れるからね。どのみち悪事の裏取りしようって流れだし無駄にはなんねえよ。よし早速明日な。明日？早い方。でもんなの私明日じゃないと無理。
Just say you really need it to be tomorrow, and he'll believe it. はあ。よーし。だからここは。マジかよ。おい。よーし。Make 3 lockpicks. そうだな。さてと。君か。そういえばこの路線だったな。そんなことよりどういう風の吹きゆうべ高巻さんから連絡があった。それはありがたい。芸術を愚弄するな。何かあれば。そういえば質問です。これだ。やりますね。やるじゃねえか。All right, we're gonna get him. さてと。俺らはでき。いや、別にパレスの二度と閉じ。本当に来てく。ごめんね。とんでもただ。その気を使わせて。だから今日来たんだっつ。何か。なんでところで少し太っ。そう体重変わってないんだけど。じゃあとりあえずここで脱げばいいのね。恥ずかしいからあっち向いてて。きつ。俺は芸術。こっち見ちゃダメってか。確か。そうねえ。場所か。ここで十分な。鍵かかる。鍵？女の子には。鍵のついた部屋なんて。じゃあ無理だ。それは大事。やっぱない。大丈夫だぜ。この部屋。高巻さん、こんなに来てたのか。今日寒く。そうかな。まあ確かに紐かだ。でしょ。Just a pile of clothes, like. 確かに。Why were you wearing all of these? いい絵になるか。そう。大胆な構図やポーズにも協力してもらえるかもしれないしな。ポーズ？あんたの演技。もう早く。待ってくれ。勝手。他の
待ってくれって。頼んだからね。あいつら演技で誘惑悪気配つかよ。見せたとしてチャンスって一緒。 It'll definitely work. 俺だってソロ Almost time. ちょっといいか。この奥って、そモルガナが言ってたのはダメだと。わっさ猫のどうかしたのか。あ古い絵の保管庫。ねえ、誰にも絶対見つかる。ここは先生し。お願い。静かなと。大丈夫か？集中して。この思いが北側。Oh no. そんなこと。聞いてる？いいでしょ。続きはな。あ、いや、それに鍵が。じゃあもういい。そんな。じゃあここ。困ったな。帰ったぞ。ユース。よし開いた。これは。The door opens, and I believe she drags him to the metaverse with him. I mean, with her. もっといやいや。 Oh my god. I just want to save. I just want to save the game. よっしゃ。おや。Fine. Then I guess we'll lose our unsaved progress. We'll just have to fast forward through it. Thanks for coming by. Have a wonderful day. What's this line of games about? It depends. They're about different things. Some of them are about trying to solve a mysterious illness. Some of them are about solving a mystery surrounding televisions having secret channels, and some of them are about just summoning demons. It's a long series. I'm sorry I don't have time to explain further, but I'll probably be back tonight. Yeah, I can explain in further detail what the Mega 10 games are. Have a wonderful day.